Hello everyone, welcome back to Learn English with Ace. இன்னைக்கு நம்ம day 6 இந்த வீடியோவை நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா தவறாம இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் 5 வீடியோஸையும் பாருங்க. அப்போ உங்களுக்கு இந்த லெசன் தெளிவா புரியும். It will be more clear to you. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்? Countries and nationalities. இது எல்லாமே vocabulary தான் செய்யும். பட் எப்படி நம்ம வந்து இந்த countries பேரு, how are we going to learn that countries? How are we going to talk about them? And how are we going to say the nationalities? The countries are ஒரு பெரிய நாடு. Nationalities na அது குடியுரிமை. இப்ப இது இந்தியா. This is India and whatever you can, you are Indian. நீங்க இந்தியாவுக்கு சொந்தமானவங்க, நீங்க ஒரு Indian. I am Indian. I am Indian நீங்க சொல்ல முடியும். So let's போலாமா? So continents. Let's look at this vocabulary first. Continents here. Continent, country, language, nationality. Now, if you miss remember the three things: meaning, with pronunciation, and also form. So, continent, so it's a big picture of country, another language, and nationality. India Indian, France, French. So we will look at that. So let's see what continents we have. How many continents is there? Asia, see the pronunciation. Asia, Europe, Australia, Africa, North America, South America, and the person who lives there. Asia, Asian. Oh, we are Asians. Europe, European. Australia, Australian. Africa, African. North America, American. Are they South America? You will say you are Latin American. You don't say American, Latin American. South American, North America, Asia. Okay, there you go. Here North America, South America. So you see, India comes with Americans, India comes with Latin Americans. India, Europe, Europeans, Asia, Asians. So number Asians. So India is Asians. Africa, Africans. Australia, Australians. We also have another continent. Kind of Antarctica. Just expedition and the money explore going to Antarctica because of it's very cold right down there. Land mass so we call it Antarctica. So இப்போ நம்ம எப்படி நம்மளோட குடியுரிமை சொல்றோம். So countries, United States of America, அவங்க இருக்கவங்களுக்கு பேர் American. அவங்க என்ன மொழி பேசுவாங்க? They speak English. So United States of America, our people who live there are American, and then the language they speak is English. England, we call them Englishmen. It's an Englishman, and they also speak English. Scotland, Scots, and English. Ireland, they are called Irish. Ireland is Irish, and they speak English too. English actually English is very each one has a different dialect. Inge kuda Tamil vera mari irukku adhe madri English vera mari irukku. So American English, British English, no. Adalliye British English, Scottish is different, Irish is different. Germany, Europe and Germany, people who live there are called German and who base the word to German da. France, they are called French and who base the word to French da. Italy is Italian. Base the Moli, Italian. Spain, they are called Spaniards. And on the base the Moli, Spanish. Spanish. Russia, the people who live there are called Russian, and the language they speak, Russian also. So, in your other vocabulary part, you are friend, are you American? Yes or no? You are not. I am British. So, you will know what language they speak, எங்க இருந்து வராங்க, அதெல்லாம் உங்களுக்கு நல்லா புரியறதுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். So
So countries independence. So these are all countries. ஒரு கண்ட்ரிக்குள்ள இருக்கிற குட்டி குட்டி ஊர் தான் countries. So India, United States of America, China, Germany, Japan, and Great Britain. I hope you are listening to my pronunciation. அது ரொம்ப முக்கியம். உச்சரிப்பு தான் ரொம்ப முக்கியம். Let's see the next one. Here you have India. She's Indian. இவங்க Australian tribes. So the Australians. He is British. She is American. So ஏற்கனவே first lesson பார்த்தோம். I am, not, he is, she is, it is, we are, you are there, and then you are talking about their citizenship. She is Indian, we are Australian, he is British, she is American. I am Indian. You are American. Here is Chinese. She is Japanese. They are Germans. She is Irish. Ireland. Ireland is the Irish. Then talking about your nationality. So, நீங்களும் இதே மாதிரி வந்து உங்களோட nationality பத்தி பேசினா இன்னும் கூட கொஞ்சம் கூட உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட உங்களோட ஒர்க் பிளேஸ்ல உங்க ஸ்கூல்ல உங்க டீச்சரோட பேசுறதுக்கு இன்னொரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சிருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க இன்னைக்கு ஒரு மூவி பாத்தீங்கன்னா உங்க டீச்சரை பத்தி சொல்லலாம். டீச்சர், I saw a movie yesterday. What movie? It was an American movie அப்படின்னு சொல்லலாம். So அமெரிக்கால இருக்கிறதுனால American movie. பிரிட்டன்ல இருக்கிறப்ப it's a British movie சொல்லலாம். அதே மாதிரி இந்தியால it was an Indian movie சொல்லலாம். தமிழ் அதே மாதிரி இந்தியாக்குள்ள regional languages, but it was Australian movie அப்படின்னு சொல்லலாம். Chinese movie. இப்ப நிறைய பேர் வந்து கொரியன் டிராமா தான் பண்றாங்க. So you know they're so popular. So I watch the Korean drama அப்படின்னு சொல்லுவோம். So you see this is really useful. ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான விஷயம் தான். ப்ளீஸ் உங்களோட பேஜ்ல யூஸ் பண்ணுங்க. அன்றாட பேஜ்ல you start using யூஸ் பண்ண நீங்க more fluent ஆவீங்க. நான் எப்படி சொல்றேன், fluency, confidence ஆனா ஈஸியா நீங்க இங்கிலீஷ் பேசலாம். Okay, bye bye, see you.